بود. همه ما با یه هیجان خیلی زیادی مثلا اینکه بازی فوتبال داریم نگاه می‌کنیم توی مثلا یه استادیوم بزرگی، منتظر این سخنرانی آقای نصرالله بودیم. این جنگ چون از اول این جنگ ایشون صحبتی نکرده و همه علاقه‌مند بودن ببینن که چی میگه. مثلا راجع به تغییرات صحبت میکنه، آیا راجع به اسکالیشن، یعنی تصمیم میگیره که این جنگ رو یه مرحله جلوتر ببره و به هر حال خیلی همه منتظر بودن که ببینن نتیجه این چی میشه. If I was to sum up in just a very few sentences the gist, the heart of what he said, I would say that what he said didn't really change anything, but it made explicit things that have been implicit. In other words, for example, he said that all possibilities are open, including the possibility of a major escalation on the Lebanese-Israeli front, that it could happen at any time, but that it would depend on two things. First of all, what happens in Gaza, and secondly, how Israel behaves towards Lebanon. And he said it's up to the Americans, who he said are really responsible for what is happening in Gaza, to stop the assault, the attack on Gaza. Thank you. چیزی که اگه من بخوام جمع‌بندی کنم که ایشون چی گفتن، در واقع نکته مسئله، قلب مسئله رو اگه میخوام بگم اینه که البته چیزی که گفتن خیلی تغییری شاید ایجاد نکرده باشه، اما یه چیزی که ایمپلیسیت بود توی خیلی از صحبت‌ها و حرفایی که زده میشد الان ایشون اکسپلیسیت کرده. معنی که مثلا یه چیزی که تقریبا ایمپلیسیت کنم میشه مثلا پنهان یا همینطوری گفته نمیشد و اینها خیلی واضح گفته شد. اول اینکه ایشون مطرح کرده بودن که این همه انتخاب‌ها براشون روی میزه. معنیش اینه که یعنی میتونه جنگ گسترده تر بشه اگه لازم بشه. به اضافه اینکه به دو تا نکته این بستگی خواهد داشت. اینکه گفتن که اول اینکه چه اتفاقی در غزه میفته و دوم اینکه اسرائیل در لبنان با لبنان چه برخوردی خواهد کرد، یا در مورد لبنان و در مورد مسائل لبنان چه برخوردی خواهد کرد. و بعدش هم تاکید کردن که در واقع این آمریکایی ها هستن که مسئولیت این مسائل رو بر عهده دارن، چون آمریکایی ها هستن که اسرائیل رو حمایت میکنن. So he said we must all be prepared for that possibility of a big war, a big flare-up on the Lebanese front. We must be prepared for that. It could happen. We could decide to go for that at any time. So he's saying quite, as I say, quite explicitly what we all believe to be the situation. He traced the development of the confrontations that are happening in South Lebanon with the Israelis from day one, from the 7th of October, starting with some minor attacks in one or two places to now, when there are kind of daily incidents all along the line. And he said that, well, if you'd like to translate that, I'll pick up. Go ahead, بفرمایید. گفتم که تأکید کردم بازم که همه ما باید آماده باشیم که ممکنه یک جنگ بزرگ در جبهه لبنان صورت بگیره. اینو باز خیلی به طور واضح و اکسپلیسیت مطرح کردن و خواستن که همه براش آماده باشن و اینکه از همون روزهای اولی هم که این اتفاق افتاده بود بین اسرائیل و لبنان درگیری‌های کوچک روزانه صورت گرفته. یعنی اینطور نیستش که این اتفاق خیلی unexpected باشه. He said that Hezbollah fighters and also from Lebanon, Islamic Jihad and Hamas fighters who are active from Lebanon as well in a smaller way are doing a useful task, which is to distract the Israeli armed forces from concentrating entirely only on Gaza. And he's saying that 1/3 of the Israeli forces have had to move to the north, to the border with Lebanon, because they very much fear that if Hezbollah launches a big operation, it could
be another 7/10, another 7th of October. In other words, Hezbollah could break through. It could send rockets deep into Israel. I mean, this is my words, not his. And maybe conduct a breakthrough operation. That's something that he believes the Israelis are extremely worried about. So they put large amounts of forces up there. They have also put a lot of their navy off Haifa in the north of Israel, and a lot of their air force is also concentrated in the north. So apart from other things, he's saying our sacrifice of 57 Hezbollahis killed since the 7th of October has been very useful by distracting so many Israeli troops, so that all the weight does not fall on Gaza. گفتن که نکته که وجود داره اینه که گروه‌هایی مثل حزب الله، جهاد اسلامی، فایترهای حماس و اینها کارهای مهم از این جهت کارشون مهمه که در واقع اسرائیل رو دیسترکت میکنن، حواسش رو از اون کاری که داره در غزه انجام میده پرت میکنن، چون در واقع نیروی اسرائیل رو تقسیم میکنن و یه سوم نیروهای اسرائیل رو همین الان به شمال فرستادن برای دفاع از اون مرزی که با لبنان داره. دلیلش هم اینه که اسرائیل نگران هست که اتفاق مشابهی که روز 7 اکتبر افتاده در شمال اسرائیل که مرزش با لبنان هست اتفاق بیفته و به همین دلیل یه بخش بزرگی از نیروی دریاییشون رو و نیروهای دیگه‌شون رو در شمال مستقر کردن. همچنین تاکید کردن روی 57 شهیدی که در حزب الله کشته شدن که در واقع کاری که کردن کار بسیار با ارزشی بوده و بدون ریوارد نبوده، چون واقعا به اون جنگ کلی که داره اتفاق میفته کانتریبیوت میشه. As for the Americans, he said he'd been warned, or Hezbollah had been warned many times that the Americans have got these aircraft carriers, lots of ships with planes in the area. But he said, we're not afraid of America. We would remind America what happened to their forces here in the early 1980s when they had to withdraw under pressure, and also what happened to them in Iraq and in Afghanistan, where again they had to leave, especially Afghanistan, with a very chaotic withdrawal. So he's saying, we're not afraid of you. Remember that the people who chased you out of Lebanon in the early 1980s are still here, and their children are here, and their grandchildren are here. So he's saying, basically, we're not frightened of you. You can have as many warships here as you like, but we're not afraid. گفتن که به آمریکایی ها هم هشدار دادن که با اینکه ایرکرافت کریر هاشون رو آوردن تو منطقه و در واقع شاخشون نمیکشن برای لبنان و برای منطقه، که ایشون و حزب الله هراسی ازشون ندارن. بهشون یادآوری کردن که در سالهای 1980 مجبور شدن به خاطر اتفاقایی که افتاده لبنان رو ترک بکنن و یادآوری کردن که اتفاقی که در افغانستان افتاده که چطور آمریکایی ها رو مجبور کردن که افغانستان رو ترک بکنن و اینکه کسانی که اون سالهای 1980 در واقع این رو رقم زده بودن، خودشون، فرزندانشون و نوه هاشون همه در لبنان هستن و آماده هستن که به این مبارزه بپیوندن. He had some interesting things to say about Iran. He said that everybody says, oh, Iran this, Iran that. But the attack on the 7th of October, he says, was a purely Palestinian decision and action. And that resistance groups, and he means groups like Hezbollah in the region, make their own decisions, that Iran supports them and helps them, but their decision making is their own, not Iran's. در مورد ایران هم یه مطالبی رو مطرح کردن. اول اینکه خب حالا خیلی در مورد ایران چیزهایی میگن که حالا ایران این کار رو میکنه اون کار رو میکنه، اما
تاکید کردن که حمله 7 اکتبر تلاش و کوشش نیروهای مقاومت و خود فلسطینی ها بوده که این گروه های مقاومت تصمیم خودشون رو میگیرن و هرچند که ایران ازشون حمایت میکنه و ساپورتشون میکنه، اما در نهایت تصمیم هایی که گرفته میشه بر عهده خود فلسطینی ها و کسایی که در منطقه هستن هست. So I think those are really the main points and my conclusion, that it leaves us pretty much exactly where we were, aware that there is a big possibility or an active possibility of a big flare-up that would affect everybody in Lebanon, but that is not inevitable, it is possible, and if the war in Gaza gets worse, it will become more likely, but that decision has not been taken. It could happen at any moment. So I think a lot of Lebanese will believe that their future and their fate is currently in the hands of Hasan Nasrollah and Hezbollah. در نهایت گفتن که اینا نکاتی بود که ایشون از سخنرانی دریافت کردن. جایی که ما الان هستیم بعد از این سخنرانی، همونطور که قبلا هم گفتم، به هر حال یه نکات خیلی اکسپلیسیتی واضحی هست که قبلا ممکن نبوده باشه. اول اینکه این امکان یک جنگ گسترده رو ایشون درست مطرح کردن، هرچند که این اجتناب ناپذیر نیست. یعنی بعضی وقتا شما در شرایطی قرار میگیرید که دیگه اجتناب ناپذیر و بعد وارد جنگ بشید. این هم از این صحبت ها نشون میده که نه، این اجتناب ناپذیر نیست، اما ممکن هست. یعنی میگم همونطور که خیلی صحبتشون جنرال بوده که انتظار میرفته، ولی این انتخاب رو جلوی ما گذاشته. It's interesting to note that his speech coincided, I suppose accidentally, with the visit, the second or third visit of Antony Blinken, the American Secretary of State in Israel. And, you know, from Mr. Blinken's point of view, this obviously, he has two main concerns in his head, I think. One is the danger of a second front being opened, which America certainly does not want. But Mr. Nasrallah, Hasan Nasrallah, has left that possibility very much open. And of course, also, he is concerned that there is a rising, I think, feeling of revulsion or horror, really, at the bloodshed, the carnage, the killing of innocent civilians and children and women in Gaza itself, which is not very good for the American administration. As I said yesterday, they are aware that there are now many Muslim voters and Arab voters in America. That could be important in next year's elections. So apart from human reaction to the horrors that are taking place in Gaza, there is also political considerations too. گفتن که حالا جالبه که آقای بلینکن هم این روزها فکر کنم سومین ملاقاتشون در اسرائیل هست که بلینکن دو تا نگرانی خیلی خیلی مهم داره که الان باید با سر و کله بزنم. اولیش خطر یک جبهه جدیدی در حزب الله که در شمال اسرائیل کاملا ممکنه اتفاق بیفته و حسن نصرالله هم این امکان رو باز گذاشته کاملا. دومی نگرانی از این احساسات مردمی و افکار عمومیه که در جهان داره شکل میگیره با دیدن در واقع آدمکشی و نسل‌کشی که در غزه داره اتفاق میفته، که به هر حال آقای بلینکن و به تبعش بایدن کاملا آگاه هستن از احساساتی که به خصوص این در جامعه مسلمان آمریکا داره ایجاد میکنه و اینکه یه تعداد زیادی از رای دهندگانشون در انتخابات بعدی از این تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. So perhaps we could take some questions or have a discussion, because I think that's the main points of what he had to say, and the overall impression being, as I said, that he's left everything open. The dangers are very clear,
but which way it goes is not clear. We have to wait and see. گفتن که اگر اینا نکاتشون در مورد صحبت ها تموم شده، اگر آماده باشید میتونن سوال دریافت بکنن و یه بحثی شکل بگیره در این مورد که باید ببینیم که چه چیزهایی جلوی رومونه. آقای مشیری شما اگر سوالی دارید یا اگر آدینس سوالی دارن میتونید بپرسید. آقای مشیری صدای من هست؟ بله صداتون هست. بله. شما میخواید پس سوال بپرسید یا اینکه سوال تموم شد، سوالی نیست و نمیخواید ادامه بدید؟ چرا آقای اسکندری فکر کنم سوالی دارم، من فقط ایشون هم سوال دارن. فقط شما حالا تا آقای اسکندری تشریف بیارن. سلام آقای اسکندری. یه نکته ای که با توجه به این موضعی که ایران از ابتدا گرفته، موضع حزب الله هم که امروز کاملا مشخص شد، جدای از این که این امکان وجود داره با توجه به اینکه آقای بلینکن امروز فلسطین هم بوده، دو تا نکته اتفاق شاید بیفته. اول اینکه خب این مناقشه خیلی زود آتش بس اعلام بشه و در واقع تمام بشود. دوم اینکه به شکلی مناقشه بالاتر، یعنی وضعیت اسرائیل و فلسطین هم تعیین تکلیف بشه با این موضعی که همه گرفتن. اینطور نخواهد شد به نظرشون؟ So Mr. Moshiri has a question, and he says based on what he has been hearing about Iran and Hezbollah's points, other than the fact that there is the possibility for a broader conflict, there are two options ahead of us, right? One is that that there's ceasefire and everybody kind of stops and they don't go further than this. But there's also a second option where there might be an opportunity for a broader solution. How do you see this unfolding? Like, are one of these options more likely to happen? Well, at the moment, I don't see either of those options happening. It would be nice if there was a ceasefire and a halt to the hostilities, but at the moment, Israel shows no sign of that. So it's a question really of whether the Americans can persuade them that they've done to persuade the Israelis that they've done enough to get revenge for what happened. But Blinken and Americans and Biden and the British and others continue to support Israel's strategic war aim, which is to destroy Hamas, which, as we know, is a very difficult thing to do without destroying a huge amount of the population of Gaza. Do you want to do that and then I'll do the second? حقیقت آقای مشیری گفتن که نظر ایشون اینه که هیچ کدوم این چیزها اتفاق نمیفته و با توجه به اینکه فعلا هدف اسرائیل اینه که کلا حماس رو نابود بکنه و این اتفاق به جز نابودی تعداد زیادی از مردم غزه و اصلا کل در واقع فلت کردن غزه اتفاق نمیفته، اسرائیل ابجکتیوش اینه که بره و این کار رو انجام بده. سوال اینه که آیا آمریکا میتونه اسرائیل رو قانع کنه که مثلا همینقدر کافیه، جلوتر از این نره، یا مثلا حالا تا جایی که یا مثلا قانعش بکنه که راه حل دیگه ای رو در پیش بگیره؟ چون تا جایی که میدونید آمریکا، انگلیس، خیلی از این کشورها گفتن که اسرائیل رو 100% ساپورت میکنن در این هدف که کلا حماس رو نابود کنه. For example, the Americans have been apparently discussing with Arab leaders what kind of a regime, what kind of a administration should be established in Gaza after the destruction or expulsion of Hamas. So that doesn't indicate that a simple halt of hostilities is
really on the cards. I mean, the Americans are only supporting, at the moment, a temporary truce for humanitarian reasons, to let wounded people out, to let foreigners out, possibly to have a hostage deal, to let fuel and humanitarian aid into Gaza. But these are just temporary steps, and any interim arrangement like that would leave Hamas in place, which is something that the Israeli government and apparently the Americans and others simply do not accept as a possibility. گفتن که برای مثال ما میدونیم که آمریکا توی صحبته که با کشورهای عربی داشته در مورد امکانات رژیم بعدی که در غزه قراره بیاد صحبت کرده و این نشون نمیده به ما که مثلا یه آتش بس به این شکلی در افق نگاه آمریکا و اسرائیل باشه که مثلا حماس هم سر کار بمونه. اگر هم چنین آتش بسی اتفاق بیفته، موقتیه برای بیرون آوردن بعضی از مردم، رسوندن کمک‌های انسانی و بیرون آوردن بعضی از گروگان‌ها، و اسرائیل و آمریکا احتمالاً قبول نخواهند کرد که در این شرایط آتش بس انجام بشه و همه چی برگرده به حالت اول. So to look at the other option, which would be a broader solution, well, again, many people, many leaders in the Arab world have said, and in fact the Pope in Rome has said, that out of this must come movement towards a proper settlement of the Palestinian issue and the establishment of a two-state solution. Again, unfortunately, it has to be said that this is not a realistic proposition in the near future, because the current Israeli government, even without the Gaza affair, which has thrown this whole issue open again, the current Israeli government is completely against the idea of a two-state solution. So it would depend on political change inside Israel, which is not impossible. Apparently, opinion polls in Israel are showing the popularity of the current Prime Minister, Benjamin Netanyahu, to have dropped very, very significantly, and that the main leader of the opposition, I think it's Benny Gantz, but it may be somebody else, is much more popular as a future Prime Minister, and he is more to the center and less to the right than Netanyahu, and certainly than some of the coalition partners who he has, who are radical settlers, who are very extremist, and who certainly would not support negotiations for a two-state solution. But this is, we're talking long term. We're talking about you'd have to have elections and the emergence of a new political order in Israel, and that obviously is something that would be a long way ahead, months and months and months, if not a year or 2 years. Okay, so گفتن که میشه برای این که مثلا نگاهی هم به انتخاب‌های دیگرمون داشته باشیم. خب خیلی از رهبرهای عرب و مثلا پاپ و خیلی ها میگن که ما میتونیم از این شرایط استفاده بکنیم و یه راه حل تو استیت سولوشن یا یه راه حل دو کشوری رو برای این شرایط پیشنهاد بکنیم. منتها اولا که این یه راه حل کوتاه مدت نیست، هم برای اسرائیل که اصلا اسرائیل قبول نمیکنه، هم برای خود غزه. ظاهرا کسانی که در غزه نگوشیت میکنن این انتخاب براشون باز نبود. بعد هم در اسرائیل نظرات عمومی نشون میده که نتانیاهو داره پاپولاریتیش رو از دست میده و ظاهرا رقیبش که گنت اسمشون هستش، حالا اینو باید با دقت بیشتری پیدا کنم، ظاهرا خیلی پاپولاریتی بیشتری داره و خب ما میدونیم که کسایی که با نتانیاهو همراه هستن، خیلی از این کوئلیشن بسیار اکستریمیست و این ستلرها، اینا به هیچ وجه راه حل دو کشوری رو قبول نخواهند کرد به دلایل واضح و بازم تکرار کردن که این راه حل لانگ ترم هست، طولانی مدت هست و
ماه‌ها ممکنه طول بکشه تا بشه اصلا به همچین راه حلی رسید و نگوشیت کرد، ولی الان واقعا یه راه حلی کوتاه مدت‌تر رو احتمالاً دنبالش می‌گردن. So to be pessimistic, the most likely scenario for the near future is a continuation of the Israeli assault on Gaza with more civilians and others being killed, but with the Americans trying to, should we say, lessen the impact on civilians, but not changing the basic objective of the Israelis, which is to destroy Hamas. Maybe they will find that it's simply not possible, or maybe I'm sorry, I can't hear you. I don't know if you're disconnected or... I was saying that most likely the assault will continue, but perhaps it's possible that they might come up with some kind of solution like happened in Beirut in 1982, where the Hamas leadership would be escorted out to go and live somewhere else, perhaps Qatar or somewhere, and so that would kind of spare, and maybe some Hamas fighters as well, and that would spare the total destruction of Gaza and spare lots of civilians. So if it became existential in that way for Hamas, it could be that there would be a deal to get Hamas and some of the fighters out, or surviving fighters out of Gaza, as a kind of compromise deal. I'm sorry, Jim, you got disconnected the very first sentence that you... I'm not sure what I said. Right at the beginning? I was saying the most likely thing is that the assault, the attack on Gaza will simply continue, with the Americans trying to persuade the Israelis to find ways of killing fewer civilians. گفتن که خب به هر حال آمریکایی‌ها دارن سعی و تلاش میکنن که این مرگ و میر در غزه رو کمتر بکنن، ولی خب متاسفانه حمله به غزه ادامه پیدا خواهد کرد و در این مورد کاری نخواهند کرد. ممکنه در آینده راه حل دیگه‌ای اداپت بشه، راه حل دیگه‌ای در نظر گرفته بشه، همون راه حلی که در بیروت اتفاق افتاد، مثلا که دیروز هم روش صحبت کردیم، که مثلا حماس رو و فایترهای حماس رو، که کسایی که در حماس جنگ میکنن رو بیان و مثلا بیرون ببرن، مثلا به قطر یا جاهای دیگه، و مثلا کاری به کار غزه نداشته باشن و غزه رو در واقع با خاک یکسان نکنن، ولی در غیر این صورت راه حل فعلی اینه که ادامه بدن به این تا همه رو نابود کنن. ممنونم. بریم پیشه، به خاطر اینکه فرصت هم خیلی نمیره، تا 8:30 فرصت داریم. بریم پیش روزبه هست. سلام هم عرض میکنم. محمد مبین هم اومد. سلام آقای اسکندری، بفهم. خیلی ممنون رضا جان. پریسا جان خیلی ممنون از ترجمه‌تون. من سوالا رو میتونم به انگلیسی یا فارسی بپرسم، هر کدوم که تشخیص میدید شما. میشه هر دوش رو بپرسی، چون احتمالا خود سوال رو بهتر میدونی. Okay. All right. Jim, thanks for having me on your stage. I know you as a very professional, I would say, without any bias reporter. So thank you for that. I got two quick questions for you. Number one is, how do you think that the recent speech of Sayyid Hasan Nasrollah was a kind of disappointing to the Islamic world, which they were somehow expecting, I would say, a more severe statement? And I do believe that Hasan Nasrollah is somehow fulfilling the benefits of Lebanese people. So he's a kind of out of the conflict, to my opinion. I was wondering if you have the same idea. And my second question is, we knew that Israel is going to ground assault or attack or invade Gaza. But the question is, because of the fall of the deterrence that Israel was always announcing to the rest of the world, how do you think the proportion of response will be? What is your
I would say, foreseeing that the Israeli army stays in Gaza and make sure that they got rid of Hamas forever. Thank you so much. Sure. And if you can, before you answer, Ruzbeh, can you please ask in Farsi as well? بله من سوال پرسیدم که چقدر فکر میکنید که واکنشی که سید حسن نصرالله داشته جهان مسلمانان رو ناامید کرده از این باب که شاید انتظار داشتن که به گونه‌ای بخواد انتظارات مسلمانان رو برآورده کنن، در صورتی که سید حسن نصرالله ترجیح داده که منافع ملی لبنان رو و گروهی رو که نمایندگی میکنه رو مطرح بکنه. و سوال دومم این بود، با توجه به اینکه اون بازدارندگی که اسرائیل همیشه ازش صحبت میکرد عملاً فرو ریخته، چقدر ایشون فکر میکنه یا انتظار داره که ارتش اسرائیل در غزه بمونه و چه اقداماتی رو انجام خواهد داد که مطمئن بشه برای همیشه از دست حماس راحت شد؟ Go ahead, Jim. Okay, sure, yeah. I wonder who in the Islamic world was expecting Hasan Nasrallah to be tougher. Are they, these people in the Islamic world, are they ready to fight to the last Hezbollahi or the last Lebanese? I don't know. His tone was really quite aggressive. It was quite combative. He's left open. He said we're not going to be happy with just keeping hostilities at the current level, and that a big war is a possibility which we might choose at any moment. So I don't know who in the Islamic world is expecting him to be tougher than that, and who would actually welcome a much more escalated situation or a war which could affect the whole region. As for the question of Israeli deterrence being affected by... Pariza, do you want to do the first bit first, and then we'll do the second bit? Yes, absolutely. جیم پرسیده که من واقعا نمیدونم که کیه که توی دنیای اسلام یا توی مسلمونا میخواد که از نصرالله میخواد که خشن‌تر باشه، همچنین مثلا یا یه ادرس خیلی محکمتری بده. آیا این آدم ها خودشون آماده هستن که تا آخرین نفس، حالا مثلا اگه حزب اللهی هستن بلنشن، یا مثلا تا آخرین نفر لبنانیا برن و بجنگن و دفاع بکنن؟ چون سخنرانی نصرالله اتفاقا نسبتاً اگریسیو بوده از این جهت که آمد گفتش که ما در این مرحله نمیمونیم و آماده هستیم که اسکالیشن جلوتر ببریم. بنابراین هر کسی که این دسته ها هستن که میخوان انتظار تندروی بیشتری دارن، باید همیشه به یاد داشته باشن که اسکالیت کردن یا جنگ میتونه تمام منطقه رو وارد یه چیز عجیبی بکنه که تا سالها ریکاور کردن ازش خیلی سخت باشه. For the second question, I'm not sure I totally understood it, but you talk about the kind of perhaps the myth of Israeli deterrence being smashed by the 7th of October attack. That's a tricky one. I think basically Hamas were very clever and they were very lucky in the sense that I think they did not themselves expect to have such a breakthrough with so little Israeli resistance. The Israelis, this has caused a huge upset inside the Israeli establishment because they're all blaming each other, or at least the army, the intelligence, security, etc. They all realize that this was a massive failure. If they had been expecting an attack, which they were not, they could obviously have repelled it very easily, probably with very few losses to themselves and with very big losses for Hamas. But they misread, they misunderstood the intelligence they were getting in the same way as happened in October 1973, when Syria and Egypt launched surprise attacks on the Egyptian and Syrian fronts, and Israel, again, partly because it was a public holiday, it was Yom Kippur for them, was caught by surprise. It's the kind of almost lucky or freak attack that
you can't count on it being successful. Hamas is not an existential threat to Israel. The chances of it being able to do, even if it remained as it is in Gaza, or as it was immediately after October the 7th, if the Israelis are on the alert, it is a very small threat to the existence of Israel. So I think in a way they just got lucky, and in another way, because the Israeli resistance was so light, that allowed things to happen that shouldn't have happened, the killing of civilians and so on. That should not have happened, and it happened because the bubble, the Israeli bubble burst, but in a way it was sort of accidental almost, you know. Pariza, do you want to try that? Yeah, so that was a little, just give me one minute to find one word, because so ببین گفتن که این راجع به این در واقع اسطوره سیستم اسرائیل که خیلی قوی بوده با اینا که صحبت کردی، حالا ما اگه بخوایم راجع به صحبت کنیم که ایشون دیروز هم راجع به صحبت کردن، گفتن در واقع یه مقدارش خوششانسی حماس بوده که این اتفاق افتاده، چون اسرائیل اون مقاومتی رو که میباید میداشته، اون مواظبتی رو که بعد از این شرایط میکرده نمیکرده، و اتفاقا همین الان توی اسرائیل همه دارن راجع به این مسئله صحبت میکنن، همه همدیگر رو مقصر میدونن و یه جورایی میشه نتیجه گرفت که این حمله رو اگه اینا درست مدیریت کرده بودن، اگه علامت هایی که از اون طرف میامد رو درست خونده بودن، این اتفاق احتمالاً نمیافتاد. و خودشون، حالا من اینو از خودم اضافه میکنم از بحث دیروز، مثلا گفته بودن که یه بخشی از نیروهاشون رو مجبور شدن توی کرانه باختری ببرن برای محافظت کردن از این ستلرها و اینها، و بعد خود یوم کیپور بوده، همین که اصلا تعطیلات بوده، یه مقدار اینها رو سرپرایز کرده. برای همین موفقیت حمله خود حماس رو هم حتی سرپرایز کرده بود. یعنی شما نمیتونید بگید که این میتونه خوششانسی حماس بوده باشه. ما نمیتونیم از این نتیجه بگیریم که حماس یه تهدید وجودی برای اسرائیله. و درسته که در این لحظه اسرائیل تهدید شده، نگرانه، داره سعی و تلاش میکنه، ولی این معنیش نیستش که مثلا اسرائیل الان ضعیفه یا نمیتونه از خودش دفاع بکنه یا نمیدونم این حرفایی که درموش زده میشه. یه چیزی از حمله سال 1973 به اسرائیل هم گفتن که خب اینم اون هم در اون تاریخ هم یه همچین اتفاق مشابهی افتاده بود. نکته بعدی که گفتن اینه که این اگر اسرائیل یه خورده بهتر به اینتلیجنس ریپورتینگ و اینها دقت کرده بود، این کشت و کشتار سیویلیان هاش احتمالاً اتفاق نمیافتاد. یعنی این که ما در واقع فکر می‌کنم حرفشون اینه که از این نتیجه نباید بگیریم که پس سیستم اسرائیل خیلی ضعیفه و ما میتونیم به راحتی بهش، این احتمالاً یه انکدوته، یه اتفاقیه که به خاطر بی‌توجهیشون افتاده، نه اینکه نمیتونستن جلوش بایستن. ببخشید I added a little more to try to explain that, but Great. I think I understood. Very creative translation. Did you understood, right, what I said? Sure. Actually, I tried to do 3 other things at the same time. I got rather busy. Yeah. سوال بعدی رو آقای مشیری اگر میخواید یا بله بریم پیش محمد. بله سلام خدمت شما آقای مشیری، ممنون از این کار خوبی که انجام دادید. ممنونم تو این فضای کلاپاس ما خیلی بحث‌های خارج از کشور رو نداریم، همه بحثایی که داخل کشور انجام میدیم، و ممنون از این موقعیتی که فراهم کردید یک نگاه دیگر رو راجع به اتفاقات هم ببینیم. خانم پریسا از شما خیلی ممنون، از آقای مویر هم خیلی متشکرم. عرضم حضور شما که به نظر میرسید که بعد از این که اعلام شد که سید حسن نصرالله قرار سخنرانی بکنه، یه نگرانی بین حالا به ویژه آمریکا و اسرائیل به وجود اومد که موضع حسن نصرالله چیه. من 3 تا سوال دارم که به نظر من نمیدونم حالا اگر میخواین جدا جدا مطرح بکنم یا 3 تا رو یه جا مطرح بکنم. سوال اولم اینه که پیش بینیشون قبل از اینکه این اتفاق بیفته، پیش بینی محافل غربی در مورد سخنرانی سید حسن نصرالله چی بود؟
اگر میخوایم سوالای بعدی رو مطرح کنم یا یکی یکی مطرح کنم. میخواین دونه دونه بگین که بتونیم آره. بله بذارید من پس اینو اول سریع بگم. So Mr. Moin says hello and thank you so much for organizing this to Mr. Moshiri and to yourself, because it's very beneficial to have this. So he does say that it seems that after the talk of Nasrallah giving this address, there was a lot of worries among the Americans and the West that about what is his position on the situation. See, he has a few questions. The first one is, what is your prediction? Like, and this is before this before the actual address happened. What did the West think that Nasrallah was going to talk about, or did they have any predictions as to what his position would be? I don't think they did. They were waiting with bated breath, as we say, with great expectation. I'm sure they were all glued to their screens while he was talking. He basically left it as I expected, which was, as I say, to leave open the possibility of an escalation, a big escalation, depending on what happens in Gaza, to keep the pressure on the Americans, really, because they do not want an escalation. I don't think Israel wants an escalation. That could be another security embarrassment for them. So although there was a lot of rhetoric and a lot of talk about martyrdom and solidarity and steadfastness, that's sumud in Arabic, I don't know about Farsi, and so on, at the end of the day, if you draw a line, he was basically keeping open the possibility of a serious war, warning that this is possible if Gaza goes on, but it, I don't think, changes anything. Those factors were there implicitly before, and now he's made it very clear. He said we all have to be prepared. ببین گفتن که نه این پیش بینی رو کسی نداشت. اتفاقا همه با نفس‌های حبس شده و با انتظار و هیجان خیلی زیادی منتظر بودن که ببینن که نصرالله چی میگه، و خب اون هم تشدید کردن و امکان جنگ گسترده رو روی میز گذاشت که خب این باعث میشه کم فشار رو روی مردم آمریکا بیشتر میکنه، چون به هر حال معنیش اینه که آمریکا وارد جنگ دیگه میشه، هم فشار رو روی اسرائیل بیشتر میکنه، چون به هر حال اسرائیل نمیخواد که توی یه جبهه دیگه وارد جنگ بشه. همزمان اما باید در نظر بگیرید که درسته که مثلا نصرالله میاد یه مقدار شعاری صحبت میکنه، فقط هم نصرالله نه، هر دو طرف یه سری شعارهایی میدن، صحبت از مثلا شهادت فلان اینها میشه، اما در نهایت ما در نظر بگیریم که تشدید و جنگ منطقه‌ای برای هیچ کدوم طرفین خوب نیست، اما امکانش همچنان وجود داره. I'm afraid I really need to go very, very soon. Maybe if there's a very short question, we could have a short answer, or we should cut off now because I need to be on the air. آقای مبین اگه ممکنه سوالتون رو سریع بپرسید هر دوشو و یه جواب کوتاه همیشون ممکنه بدن. بله، عرضم حضور شما که سوال دوم من و سوال سوم حالا تمام سوال دوم مطرح کردن که آیا این نگرانی که وجود داشت در محافل غربی به ویژه در اسرائیل و امریکا بابت این که همچنان اون احتمال تنبال افزایش درگیری وجود داره، آیا اون همچنان وجود داره یا افزایش هم پیدا کرده، کاهش پیدا کرد؟ سوال سوم این که تو رسانه‌های آمریکایی من این چند تا مقاله خوندم که به اسرائیل توصیه کرده بودن که خیلی به فکر از بین بردن حماس هم نباشه، اگر حماس از بین بره ممکنه گروه‌های کوچکتری به وجود بیان که دیگه هویتش هم برایشون مشخص نباشه و خشن‌تر از این هم انجام بدن. آیا این همچنان در رسانه‌های غربی داره مطرح میشه یا مربوط من یک هفته اول؟ Okay. So Jim, the second question he had was, there was a worry that this the escalation would increase, like the probability of escalation would increase or decrease, and do you think that either there was an increase or decrease, or is it the same after Nasrallah spoke? And another
concern that he has is that in a lot of journalists in the West are talking about maybe even removing Hamas completely is not such a great idea because maybe there are other groups that would replace them right away. Should there be such a thing? And is this going to affect Israel? Is this a still concern? And so on. Well, to the first bit of that question, it's only a very short time since he made that speech, so it's impossible to say whether there's been an escalation. But yesterday, you could say the violence on the border between Lebanon and Syria went up one little step, and that will obviously continue. There will be more every day, and perhaps a little bit higher level, but not the full-scale jump into a war. As for removing Hamas not being a good idea, well, I think maybe it will slowly become apparent that it is not a very good or a feasible thing. As we were talking yesterday, the Israelis tried to destroy the PLO in 1982 and failed. They tried to destroy Hezbollah in 2006 and failed. You can only really destroy a thing like Hezbollah, which is rooted in the people, by destroying the people. So in one way or another, Hamas will always be there, even if it's just inside people's heads. So I think most people realize it's not a solution, but for the current Israeli government, having received this enormous blow, it is a necessity. And we'll have to see how those two concepts and these two contradictions collide, and what the synthesis out of that collision, what it produces. Great, thank you so much. I'll translate that. So I think that would be it. آقای مشیری شما کامنتی دارید؟ من قبل از اینکه ترجمه کنم تا قبل از اینکه جیم بره. نه بفرمایید. So Jim, thank you so much. I'm going to translate this, but I think the questions are finished. Thank you again for taking the time. It really means a lot. And I will leave quietly if I can manage that technologically. Okay. Thank you so much for joining. خیلی ممنون. خیلی لطف کردم. من بعداً براشون پیام می‌فرستم که وقت اتاق بفرمایید. خواهش می‌کنم. پس یه بار دیگه این جواب سوالای آقای مویر رو مطرح کردن. گفتن که ببین، اولا که فقط یه روز از این سخنرانی گذشته، نمیشه به اندازه کافی دقیق صحبت کرد، ولی از همین دیروز در منطقه لبنان و سوریه درگیری بیشتر شده. بنابراین قطعا لول درگیری ها بالاتر رفته، ولی خب هنوز به اون لول جنگ نرسیده و همون درمیگرده به همون رتوریکی که ایشون مطرح کردن که به هر حال طرفین تلاش خواهند کرد که قدرتشون رو به هم دیگه نشون بدن. جواب سوال دوم شما اینه که گفتن که ببین این داره کم کم به اسرائیل شاید و به دنیا روشن میشه که این مفاهیمی که شما بیاید مثلا یه گروهی رو نابود کنید واقعا در عمل کار نخواهد کرد. مثلا اسرائیلی ها سعی کردن که PLO رو نابود کنن توی سالهای 80، ولی نه فقط که نتونستن، بلکه این گروه خیلی قوی تر برگشت. سال 2006 اسرائیل سعی کرد حزب الله رو کلا نابود کنه، باز هم درش شکست خورد، چون خیلی از این گروه ها در بین مردم هستن و اگه من نگم که مثلا حتی فیزیکلی در بین مردم هستن، در ذهن مردم قطعا زندگی میکنن. بنابراین این نابود کردنشون واقعا معنیش نابود کردن خیلی از مردم عادیه که این لزوما ممکن نیست. دوم این که ولی حالا چون دولت اسرائیل یه ضربه خیلی خیلی بزرگی خورده در این شرایط، باید بتونه که یه جوابی بده و خب اینجا هستش که خب مسئله داره خیلی سخت میشه دیگه، چون این جواب اگه قرار باشه نابودی حماس باشه که خب خیلی خیلی کاستلیه، اگر نه که به هر حال این فهم جلسه بیشتر نمورد این همین آپشنایی بود که میتونه وجود داشته باشه. ببخشید خورده دختم چون کم بود دیگه، من خودم کامنتی ندارم، همینا رو گفتم. بسیار ممنونم محمد مبین. خیلی ممنون از شما. ممنونم محمد مبین، پریسای عزیز بسیار ممنون، ساجد همه سلام. ما تلاش میکنیم که در واقع هم از جیم خواهش کنیم که حالا اگر اتفاقی افتاد برامون تحلیل کنه، همین که
از روزنامه‌نگاران دیگه غیر ایرانی هم دعوت بکنیم که بتونیم از تحلیل‌های متفاوتی مطلع بشیم، چون در واقع قرار ما یک ساعت هم بود که خواهش کردیم، با اینکه در واقع پریسا از این ساعت کاریش هست، خواهش کردیم که کمک بکنه. آقای جیم هم همین الان در واقع برنامه رو BBC دارن که مجبور شدن اتاق رو ترک بکنن. برای همین سپاسگزارم از همراهی همه عزیزان. حالا اگر که شرایط در واقع بحرانی پیش اومد، این بحرانی کمی روزهای آینده افزایش پیدا کرد که امیدواریم البته نکنه، حتما در همین خصوص برنامه خواهیم داشت. روز و شب همه خوش.